Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the poem Sabki Madhur Juban Hai Hindi, Lesson 6, Class 6, New Gunjan book. Hope you would have seen the previous video, the line by line reading of the poem. If not, I'll give the link in the description box. Please go and check the video along with the book. Read the poem 1 or 2 times and check your pronunciation. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friend circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Sabki Madhur Juban Hai Hindi is written by the poet Shyam Sundar Srivastav Komal. Komal is the pen name. So Sabki Madhur Juban Hai Hindi. So ellaroda sweet tongue la irukkiradhu Hindi. So Sabki is everyone, Madhur is sweet, Juban is tongue, Hindi. So everyone's tongue, it's a sweet Hindi is there. So before getting into the line by line expression, we'll just do a quick introduction. So here the poet Shyam Sundar Srivastav Komal has described about Hindi language. Here he has given the importance of Hindi language, how the Hindi language is spread across in our country and what is the level of Hindi language worldwide is also said in this poem. The poet in this poem has given the specialities of Hindi language and also its importance. In this poem, he has conveyed that Hindi language is the pride of our country and each and every religion people speaks Hindi language and we have to move the Hindi language forward. In the sense, we have to develop our Hindi language. So Hindi language is a complete language, so it is considered to be a scientific language because it has the complete Vyakaran grammar part in it. Hence it is considered to be the scientific language where everyone can use this language to express their thoughts. So beautifully he has expressed the feelings about love and affection which the poet has towards the Hindi language. बातों बातों में हमारे देश की राजभाषा का नाम बताएं. कैन यू टेल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आवर कंट्री? यस, इट्स इन हिंदी लैंग्वेज. आप कौन सी भाषा बोलते हैं? सो व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? सो आई स्पीक तमिल. सो व्हाट इज योर मदर टंग? यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन. भाषा किसी देश की पहचान होती है. द लैंग्वेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री. हिंदी भाषा हमारे भारत के जीवन मूल्यों, संस्कृति व संस्कारों को सच्ची संवाहक और संप्रेषक है. लैंग्वेज इज द आइडेंटिटी फॉर एनी कंट्री. पहचाना आइडेंटिटी. सो हिंदी लैंग्वेज फॉर आवर कंट्री इंडिया, इट इज एड्स द जीवन मूल्य में एड्स द लाइफ वैल्यूज. संस्कृति इज इट्स द हिंदी लैंग्वेज इज इन आवर कल्चर. संस्कारों इट इज इन आवर रिचुअल्स. Sachi Samhak is a conductor, is a true conductor and is a communicator. Sampreshak is a communicator where the different religion people or any people can communicate better using this language. So here the poet has conveyed the message that Hindi language is our pride and it is the most lovable language in our country and it's an official language in our country. What I am going to learn from this lesson? The objective of the poet is that to give the importance about the Hindi language, so to increase the awareness, to increase the feelings and to develop the feelings, love and affection towards the Hindi language. Hindi language is our official language, so we have to use it in many places. India is very famous for unity in diversity, though we have different culture, different religion, different languages, but still many people in our country know Hindi. So they love Hindi and it's more popular among us. So Hindi is one thread that ties everyone. Though we have unity in diversity, this Hindi language ties everyone together and the grammar of Hindi is a complete one. It gives a completeness for the language. So today we are going to read a poem which will tell the importance of Hindi language. So what I am going to learn from this lesson, what are the values I need to take? You have to develop the feelings of patriotism and a love and affection towards the language. Hindi is our official language, so you should have a love and affection towards Hindi language. You should able to understand the importance of the Hindi language. So this is what we have to learn from this poem. Though everyone gives importance to their mother language, mother tongue, but still we should have an interest, love and affection towards the Hindi language is what the poet wants to convey through this poem. So let's do a quick introduction about the poet. So he is Shyam Sundar Srivastav Komal.
तो कवि परिचय। श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल का जन्म 30 जून 1967 में उत्तर प्रदेश के गरही नामक ग्राम में हुआ था। So he was born on 30th June 1967 in Uttar Pradesh in the village called Garheyi. हम भारत की शान बनेंगे, प्यारे बच्चे प्यारे गीत के काव्य संग्रह है। तो the poetic collections are this: हम भारत की शान बनेंगे, प्यारे बच्चे प्यारे गीत, आलोक शिशु गीत। इन्हें कई हिंदी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। So he has been honored by various हिंदी इंस्टीट्यूशन। सो संस्थाओं ना इंस्टीट्यूशन सम्मानित ना हॉनर्ड, जिनमें प्रमुख हैं द फेमस आर जगदीश सरीन बाल साहित्य पुरस्कार। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद जगदीश सरीन बाल साहित्य पुरस्कार। बाल काव्य कृति हम भारत की शान बनेंगे को पंडित शिवशंकर दुबे स्मृति पुरस्कार आदि। सो दिस आर द अवार्ड्स व्हिच ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट हिंदी इंस्टीट्यूशंस। ही हैज रिटन मेनी पोएम्स फॉर children. For children related work, he has been honored with Jagdish Sarin Bal Sahitya and Pandit Shivashankar Dubey Smriti Puraskar. Now let's read the poem line by line and understand what the poet wants to convey. भारत माँ के भव्य भाल की अरुणिम ललित ललाम है बिंदी, भारत के गौरव गरिमा का एक मधुरतम गान है हिंदी। So इंगे भव्य is शुभ, the auspicious. Bal is the mastak or the forehead. Arunim is redness. Lalit is the beautifulness. Lalam is manohar, which attracts our mind. Gaurav is pride. Garima is the respect. Madhuratam is sweetness. Gan is the song or the carol. So here the poet in this stanza wants to convey that Hindi is like that beautiful red dot on the huge and auspicious head of Mother India. As we have seen most of the Indian women keeping a bindi in the forehead, similarly Hindi is like a bindi to our Mother India. So here the poet conveys that in the auspicious head of Mother India, we have a beautiful red colored dot called Hindi. So Hindi, you have a bindi, right? And if you write Hindi language, you can see a dot here. So here in Hindi itself we have a bindi. So here the poet conveys that like Hindi has a dot, Mother India is also having the red colored dot as Hindi. This language is the pride and respect for our country, and Hindi is one of the sweetest song for India. The pride and the respect is all the sweet Hindi. So here the poet wants to convey the importance of Hindi language. It is the Hindi language which brings the respect to our country. Hindi language is like a sweet song of Mother India. भारत अपना दिव्य कलेवर, उस तन का सूची प्राण है हिंदी, भिन्न भिन्न है जाति धर्म पर सबकी मधुर जुबान है हिंदी। सो दिव्य is divine, kalevar is the body, tan is body, suchi is the shuddh or the pure, pran is the life, bhinna bhinna means different, jati dharma means the caste and the religion, madhur juban hai Hindi. So in the sweet tongue it's Hindi. So here the poet wants to convey that. So भारत अपना दिव्य कलेवर, उस तन का रुचि प्राण है हिंदी. So இந்தியாவை அவர் எப்படி அசியூம் பண்ணியிருக்காருங்கன்னா, இட்ஸ் a very divine body. ஸோ திவ்ய கலேவர், அந்த பாடிக்கு ரொம்பவே பியூரான ஒரு லைஃப் வந்து ஹிந்தி தான். ஸோ த இந்தியா இஸ் a great country and ஹிந்தி இஸ் a scared soul of our country. ஸோ ரொம்ப பிடிச்சது, த வெரி பியூர் சோல் or the life for India is Hindi. So भिन्न भिन्न जाति धर्म पर, so people here in India follow different castes and they belong to different religion, but still in everyone's talk everyone knows Hindi. அவங்களோட மதுர் ஜுபான், அவங்களோட ஸ்வீட் டங்ல என்ன இருக்கு, ஹிந்தி தான் இருக்கு. And people have different castes and religion and they live here and most of them speak Hindi using their sweet tongue. अलग अलग पहनावे बोली लेकिन सबका मान है हिंदी, हर भारतवासी की समझो आन बान और शान है हिंदी.
Alag alag is different pehnave. Pehnave na the dresses which we wear. So we have different costumes, right? Each state has a different costumes. நம்மளோட கண்ட்ரியில் டிஃப்ரெண்ட் காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கலாம், the way of dressing style டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், the language போலி நிறைய லாங்குவேஜஸ் we speak, everyone has a different mother tongue. लेकिन आनालुमे सबका मान है हिंदी, but everyone's reputation, the value is in Hindi. So we have different way of wearing the dresses, we speak different languages, but we have to think that this is the pride of everyone. So everyone's pride is the Hindi language. हर भारतवासी की समझो आन बान और शान है हिंदी. Each and every citizen, भारतवासी is every citizen of India सोड़ा respect and pride is Hindi, and அவங்களோட आन बान और शान. Hindi language is the आन बान and शान for everyone. So आन is the proudness, ban is the habit, and shan is the pride. So every Indian's pride, everyone's habit, everyone's proudness is Hindi language. The Indians who dress in different ways and speak different languages, but they all love Hindi and they all respect Hindi. And for us Indians, Hindi is the language of pride. इसमें है अभिव्यक्ति कुशलता, भारत की पहचान है हिंदी, भारत की पहचान अस्मिता और सदा सम्मान है हिंदी. So अभिव्यक्ति means you can express, कुशलता ना skillful रोम्बवे अड़गा, पहचान is identity, and अस्मिता is self respect, सदा means always, सम्मान is respect. So here the poet wants to convey that the Hindi is very skillful language and it is an identity for our country. So which has the self-respect and we always has to respect this language. So Hindi language மூலமாக நம்ம ஸ்கில்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் நம்ம தாட்ஸை. இதுதான் நம்மளோட கண்ட்ரியோட ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஹிந்தினாவே இந்தியன்ஸ் தான் பேசுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த லாங்குவேஜில் இருக்குது. ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், நம்மளோட ஐடென்டிட்டி, நம்ம எப்போவுமே இதை மரியாதையாக நடத்தணும். வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் அவர் லாங்குவேஜ். இந்த லாங்குவேஜ்க்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். प्रगति हमारी समझो इससे, भारत का उत्थान है हिंदी, हिंदी का समृद्ध व्याकरण, अक्षर स्वर विज्ञान है हिंदी. सो प्रगति ना डेवलपमेंट, द प्रोग्रेस. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ரஸ் இந்த லாங்குவேஜ் மூலமாக தான் நடக்கும். த கண்ட்ரியோட ப்ரோக்ரஸ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் யூஸிங் திஸ் லாங்குவேஜ். பாரத் கா உத்தான், உத்தான்னா மேலே எழும்புறது, ரைஸ் அப் ஆகிறது, டெவலப் ஆகிறது. ஸோ இது எல்லாமே ஹிந்தி மூலமாக தான். இந்தியாவை டெவலப் பண்ணுறது ஒரு ஹிந்தி லாங்குவேஜ்னால தான் அப்படின்றது சொல்கிறாரு இங்கே. ஸோ ஹிந்தியில் இருக்க சம்ருத் வியாக்கரண ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு கிராமர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, ஒரு ப்ராஸ்பரஸான ஒரு கிராமர் இருக்குது. சம்ருத்னா ப்ராஸ்பரஸ், நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கிராமர் இருக்குது இந்த லாங்குவேஜில். அக்ஷர் லெட்டர், ஸ்வருன்றது வாய்ஸோன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை வவல்ஸ் ஆஃப் பேசிக் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஹிந்தி லாங்குவேஜ்னு எடுத்துக்கலாம். இதில் எல்லாத்துலேயுமே சயின்ஸ் இருக்குது, விக்யான்னா சயின்ஸ் இருக்குது இந்த ஹிந்தி லாங்குவேஜில். Letters or the voice has a science in this language. Okay, so it's a scientific language அப்படி சொல்கிறா, which can be used to express our thoughts without any error. ஸோ ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் நம்மளோட தாட்ஸை ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஹிந்தி மூலமாக நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சயின்டிஃபிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது போயட் சொல்கிறார். ஓவராலாக பார்த்தோன்னா the poet ஷாம் சுந்தர் ஸ்ரீவாஸ்தவ் கோமல் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாருன்னா, ஹிந்தி வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியோட ப்ரைடு, இட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட், நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், அதை நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ண வைக்கணும். நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ரிலீஜன் இருந்தாலுமே எல்லாருமே ஹிந்தி பேசுகிறாங்க, எல்லாரோட ஸ்வீட் டங்கில் ஹிந்தி இருக்குது. அதுதான் நம்ம கண்ட்ரியோட ஐடென்டிட்டி, அதுதான் நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ வி ஷுட் பி ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் லாங்குவேஜ் வென் எவர் பாசிபிள். ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த போயமோட objective. Hindi is a scientific language through which we can express our views efficiently. It gives India recognition on the global stage. Global level la India ku or identity in the language மூலமா தான் கிடைக்குது. The language is fully capable of maintaining the self respect of the country. So country oda self respect அதனால காப்பாத்த முடியும். The poet says that the development of country is possible only through this language. Letters, vowels and rich grammar value irukra this language is known to be a scientific language or science language which gives the completeness. Thus our country is identified with the Hindi language and we should take the language forward. இதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவர் போயட்டோட ஒரு கருத்துங்க.
So though everyone loves their mother language, mother tongue எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், but still apart from mother tongue, we should also respect Hindi அப்படின்றது தான் இந்த poem wants to convey through this poem. So we have to understand the importance of Hindi language. We should love the Hindi language along with our mother tongue. Though we have a diversity, the different caste, religion, the way of speaking, the dressing sense, but still everyone respects this language. So overall the poet wants to convey that Hindi is like the beautiful red dot on a huge and auspicious head of our mother India, which brings the respect for our country. So Hindi language is like the sweet song of Mother India. Our country India is great and Hindi is the cat's soul. So India is a divine body, and for that body the pure life is Hindi. So there are people who live in India who has a different way of speaking, different way of dressing, but still they all love Hindi. They all respect Hindi, and for us Indians, Hindi is the language of pride. So this is also considered to be a scientific language because it is the letters, the vowels, the sound and the grammar is complete here. Hence through this language we can express our views efficiently. This language gives a recognition for India on the global stage. So this language is fully capable to maintain the self-respect of our country, and the development of a country is possible only through this language. Through the rich grammar and the letters and the vowels gives the completeness to this language, and this through this language we can develop our country. So we all have to respect this language. We have to understand the importance of this language, and we should have the sense to love this language and have the patriotism towards the country and learn this language. And we have to keep the proudness and the habit of speaking Hindi. So this is what the poet wants to convey, giving the importance of this language and the global recognition which the language has. So we Indians has to speak this language, which is the sweetest language. I have to cultivate and develop this language. So this is what the poet wants to convey in this poem. I hope you would have understood the poem and understood the objective of the poet, what you have to learn from this poem. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.